Hello, welcome back to Easy Lessons. In this video, we will be discussing about how to sort the elements in an array. So, what is a procedure called as sorting? Sorting is a process in which we are arranging the elements in ascending or descending order. If it is a numerical array, we are arranging in either ascending order or descending order according to the requirement. ഒരു അറേനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് there are different methods like linear sort, exchange sort, bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, heap sort, etc. etc. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. So in exchange sort, it compares each element of an array and swap those elements which are not in the proper position. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു array consider ചെയ്തിട്ടുണ്ട് and this array contains 5 elements and those elements are 7, 3, 9, 4 and 9. And we have to arrange it in ascending order. As we know that the array is not sorted, we are going to sort in the ascending order. So in the first pass, what we do is that we take the first element and we compare with all the rest of the elements. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. That is, 7 is compared with 3, whether 7 is greater than 3. And if it is greater, 7 and 3 is swapped. And in this example, 7 is greater than 3. 7 3നേക്കാൾ വലുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 7നെയും 3നെയും നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. Again, the first element, അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് up to n elements. Okay, so here now the first element is 3. 3 is compared with 9, whether 3 is greater than 9. No. So as 3 is not greater than 9, no swapping occurs. ഇവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കില്ല, കാരണം 3 greater than 9 അല്ല. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ 3 ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് 4. ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. വെദർ 3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. നോ. സോ ദർ ഓൾസോ swapping is not done. And then 3 is compared with 9, whether 3 is greater than 9. Here also the condition is false, so no swapping will be occurred. So after the first pass, 3 gets its position as 0. 3 കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാസിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് 3, 7, 9, 4, 9 ഇങ്ങനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് 3നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 ഓൾറെഡി സോർട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ 3 ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, നൗ 7 ഈസ് ടേക്കൺ. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കുകയാണ്. 7 ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ്. സോ 7 വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് 9, 7 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 ആണോ നോക്കും. നോ. സോ ദർ നോ സോർട്ടിംഗ് വിൽ ഡൺ. Then 7 is compared with 4. As 7 is greater than 4, 7 and 4 gets swapped. Then second element is compared with last element, whether 4 is greater than 9. No. So the second pass is over and we got the second number in the correct position. Okay. Now in the third pass, what happens is that 3 and 4 is already in the correct position, so we need not look on to the elements 3 and 4.
And next we have to look on to 9, 7 and 9. So these first two elements are already sorted. And next we are taking third element. Whether 9 is greater than, third is compared with fourth and fifth. So first third is greater than 7. So here swapping occurs. So 7 comes here and 9 is swapped onto the 7th position. And then third element is compared with fifth element. Whether 7 is greater than 9. No. So no swapping will be occurred there. And the 7 is at the correct position. And in the past 4, we know that 3, 4, 7 is in the correct position. And next we have to look whether 9 and 9 are at the correct position. For that, we are going to compare. So all the 3 elements are in the correct position. മൂന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിൽ വന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? Fourth element is compared with fifth element. Whether 9 is greater than 9. No, condition is not true. So no swapping will occur. That means 9 is in correct position. So 9 is also at correct position. Now the array is sorted. So this is the method of exchange sort. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് it is compared with rest of all the elements, and after one pass the first element will be placed in the correct position. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് rest of the all elements, and then the second element is at the correct position. And in the third pass, third element is compared with all the elements and the third element gets the correct position. So that means if an array contains n elements, we need n minus 1 passes to sort it. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 5 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 എലമെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് അറേ സോർട്ടഡ് ആവുന്നത്. 6 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 എലമെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് സോർട്ടഡ് ആവുന്നത്. So that is, if an array contains n elements, we need n minus 1 passes to sort the array. Okay. Hope the concept is clear. And next we can move on to the algorithm. So here, this algorithm is used to sort n numbers of an array A using exchange sort algorithm. Start ചെയ്തു നമ്മൾ. Set I equal to 0. I 0 ആക്കി വെച്ചു. ഒരു ലൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. I less than n minus 1. So when the number of element is 5, n minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 4 എന്നാണ് വരിക. So what is the value of I? 0. 0 തുടങ്ങി 4 വരെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ്. പിന്നെ 1 ആവണം, 2 ആവണം, അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ 0 ആണ്. സെറ്റ് j ഈക്വൽ ടു j പ്ലസ് 1. No, j equal to I plus 1. That means j equal to, as I equal to 0, j will be 1 here. 1 now. കാരണം നമുക്ക് 0 is compared with 1. അല്ലേ? ആ കമ്പാരിസൺ ആണ് നടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ repeat while j less than n. So here what is the condition? 1 is less than number of elements, that is 5. Condition is true. So the program control will be entering into the if statement. ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. If a of I, that is 0, is compared with first element. And if it is greater, swapping will be occurred here. And after swapping, what happens? J gets incremented. That means the value of j will be 2. And again what happens? We'll go to the inner loop and the condition is evaluated. That is 2 is less than 5. Condition is true. So again what will happen? A of 0. I remains 0 here. So 0 is compared with 2. So first element is compared with now third element. And if it is greater, it will be swapped. And then what happens? J gets incremented to 3. 3 less than 5. Condition is true.
So then 0 will be compared with 3. If it is greater, it will be swapped. Then j gets incremented to 4. Again, we will be checking condition whether 4 5-നേക്കാൾ ചെറുതാണോ. 0th എലമെൻറ്റും 4th എലമെൻറ്റും അതായത് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് 0th എലമെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കും. And then j gets incremented to 5. And as 5 less than 5, കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാവും? 5 ലെസ് ദാൻ 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവും, ഇന്നർ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവും? സെറ്റ് i ഈക്വൽ ടു i പ്ലസ് 1. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് i ബിക്കംസ് 1. ഉണ്ടോ? സെക്കൻഡ് പാസ്സായി. സെക്കൻഡ് പാസ്സിൽ 0th എലമെൻറ്റിനെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള എലമെൻറ്റ്, അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്. 1 is less than 4, condition is true. Again j equal to i plus 1. As the value of i is 1, j becomes 2. അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം. So the value of j becomes 2. And condition is evaluated as 2 less than 5. Condition is true. A of i, that is a of, ഇപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തേർഡ് എലമെൻറ്റും, അതായത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ്. 1ഉം 2ഉം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ജെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത്, ജെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 2 ആയിരുന്നു, ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് 3 ആവും. വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. 3 ലെസ് ദാൻ 5 ആണോ എന്ന് നോക്കും. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് 3, അതായത് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റും നാലാമത്തെ എലമെൻറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും. 1നെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി അവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. 1 ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് 2, 3 and 4. Again, if the ith element is greater, swapping will occur here and then j gets incremented to 4. Again condition is evaluated whether 4 5-നേക്കാൾ ചെറുതാണോ എന്ന് നോക്കും. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. So first element is compared with fourth element, that is last element. If the condition is true, swapping will be occurred and then j increments to 5 and 5 less than 5, condition is false, inner loop exit. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, ലാസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് and the second element will be placed in the correct position. And after that we are moving on to the third pass. So I gets incremented to 2. So condition is evaluated as 2 less than 4. Condition is true. J equal to I plus 1, that is j equal to 3. 3 less than 5. Again condition is true. Third element, now I value of I is 2 and 2 is compared with 3. And whether swapping will be done or not will depend on the condition. And then j gets incremented to 4. Condition is evaluated as 4 less than 5. Condition is true. So second element is compared with fourth element and then j again increment to 5 and condition is evaluated 5 less than 5. Condition becomes false and loop exits. And next we are moving on to the last pass. I becomes 3. 3 less than 4. Condition is true. So j equal to I plus 1, that is j equal to 4. That is third element is going to be compared with fourth element. So 4 less than 5. Condition is true. And here a of 5, that is value of I is now 3. So 3 is compared with 4. And if third element is greater, it will be getting swapped and j increments to 5. And again the 5 condition will be evaluated whether 5 is less than 5. So condition is false and the loop exits. Inner loop exits and then I gets incremented to 4. And the outer loop, in the outer loop the condition is evaluated whether 4 is less than 4. But the condition is false. So the outer loop will be also get
terminated and the array will be sorted now. That is, this is an example of means algorithm of exchange sort. Next we can move on to the program. Okay, so this is a program for sorting n elements in an array A. So here I have used some functions. Functions use ചെയ്തിട്ടാണ് program ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. read എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, disp എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, exort എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. കാരണം അറേനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ വാല്യൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഓൾറെഡി കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറേയിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു അറേയും പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്തു അറേയുടെ. അറേ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു, റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ റീഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവും. അവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അറേ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറേ റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. റീഡിങ്ങിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ തിരിച്ച് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. എഗെയിൻ ഡിസ്പിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് പോവും. അവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അറേനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ്. എക്സോട്ടിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്. എക്സോട്ടിൽ വന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് 0 തുടങ്ങി n-1 വരെ ഔട്ടർ ലൂപ്പും ജെയുടെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ ജെ 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ 2 തുടങ്ങിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ 0th element is compared with 1, 2, 3, 4. ഇനി ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ 1 is compared with 2, 3, 4. ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആകുമ്പോൾ 2 is compared with 3, 4. ഇങ്ങനെ പോകണം ഓരോ പാസിൽ. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പാസ്സായിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തു, കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, ആണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഫോർ ലൂപ്പൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫംഗ്ഷനും ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി. എക്സോട്ട് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോർട്ടഡ് അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ 5 ആണ് കൊടുത്തത്. 6, 3, 8 സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. 6, 3, 8, 5, 9. So here the array is 6, 3, 8, 5, 9 before sorting, and after sorting the array is printed as 3, 5, 6, 8, 9. Okay, so that is all about exchange sort. Hope you understood the concept. കുറേ സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇനിയും. അതായത് ലീനിയർ, ബബിൾ സോർട്ട്, ക്വിക്ക് സോർട്ട്, ഇൻസേർഷൻ സോർട്ട്, ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ.